Hi everyone, this is KillTube. Welcome to our channel. In this video, we will see logic and critical thinking mid-exam of different university for foreign students that is prepared from different source of the exam sample. Maalin jechuu barbaade jalqaba irratti nagaan dhuftan isiniin jecha kun logic and critical thinking kan jiru koorsii fresh maanii yookaan barattoota haarawaaf dhiyaate isaa mid examii isaati jechuun qorumsa midiitii saampilii isaadha yuunivarsiitiilee adda adda irraa kan corree isiniif dhiyeessuu yaadeeti. Kanaaf hordofaan immoo akkuma yeroo hundaadha isiniif afeerraa kiyya. Kanaaf mee gaafilee jiran kana jalqaba irratti gaafii True False University ta'e tokko irraa arganneedha. Kun jalqaba irratti philosophy is not a specific subject matter, rather issue of universal in nature. This is true. Gaafiin kun philosophy is not a specific subject matter, rather issue of universal in nature. Universal in nature jechuudha. It is not specific subject matter jechuudha philosophy. Kanaafuu gaafiin kun tiruu ta'a jechuudha. It is universal in it is by its nature jechuudha. Philosophy always it is universal, it is not specific jechuudha. Kanaafuu gaafittiin tiruu taati. Inni itti aanu immoo philosophy is something that can be mastered through school learning. This is false. This is false. Because philosophy is something that can be mastered through school learning. Karaa mana barumsaa qofaaf waan baratame qofaaf philosophy mastered into maaliifi philosophy is by its nature it is activity rather than merely school learning jechuudha. Karaa mana barumsaatiin qofa waan baratame mastered tosoo hin ta'in waan san kan inni itti mastered ta'uu danda'u karaa activitytiinis mastered ta'a jechuudha. The third question is what follows from implied by premise is known as argument. This is also false. Kunillee false ta'a. Maaliif what follows from implied by the premise is known as argument. It is false because what follows or implied by premise is known as a conclusion jama jechuudha. Inni kun conclusion not argument. Argument hin jamu jechuudha. Kanaafuu argument is something that is purported or that is being proved jechuudha. Malee wanti premises yookaan evidence agarsiisuun argument hin jamu. Malee conclusion hin jamu waan ta'eef. Kanaafuu the third question is false jechuudha. Gaafii afuraffaan immoo in an argument if the premises really do support the conclusion then the argument is said to be good. It is also this is true. Yoon fi premising keenya really kan conclusionii deeggaru ta'e inni sun maal jechuudha? Good argument jechuudha. Kanaafuu kun tiruu taati. All sentences are statement. This is false. All statements are not statement. Kanaafuu sentensiin hundinuu statement dhaga jiru false dha jechuudha. Inni itti aanu immoo garaagarummaan sentensii fi statement gidduu jiru statement jechuun sentence jechuun hima jechuudha. There is question sentence jiraachuu danda'a. Question sentence command sentence akkuma jenne report sentence jenne waliin ilaallisanidha. Statement jechuun immoo it is something a sentence that have trace value jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa qaban jechuudha. Kanaafuu gaafii shanaffaan false dha. Jaffaan metaethics is concerned with the meaning of ethical terms. Meaning of ethical terms. Metaethics is concerned with meaning of ethical terms. This is true. There are three types of ethics. The first one is normative ethics, metaethics and applied ethics jedhamuudhaan bakka gurguddoo sadii qoodaman jechuudha. Normative ethics jechuun it is about nature of scope of ethics jechuudha. But metaethics concerned with the meaning of ethical terms jechuudha. Kanaafuu meaning isaanii wajjin jechuudha. Jaffaan kanaafuu tiruudha. Torbaffaan immoo ethics deals with philosophical study of politics, economy and governance. Kun immoo false dha. Maaliif there are three types of or some subcategory of axiology. Axiology wanti jedhamu kun philosophiin dameelee gurguddoo afur qaba. Inni jalqabaadha epistemology, logic, axiology fi metaphysics jedhamuudhaan bakka afran kana qoodaman. Achi jala immoo axiology bakka gurguddoo sadii qoodameefumaafu. Isaan immoo
ethics and politics or social ethics jedhamuudhaan bika gurguddoo sadan kana qoodama. Ethics deals with philosophical study of politics, economy and governance kan jedhu kun falsidha jechuudha. Maaliif it is social or political philosophy dha jechuudha kan waa'ee kanaa qotu. Kanaafuu ethics miti jechuudha kun falsidha. Saddeettaffaan an argument can have several conclusion in the only one premises kan jedhu an argument can have several conclusion and only one premise is false. An argument can have several premises and only one conclusion false dha jechuudha. Several conclusion osoo hin ta'in several premises and only one conclusion qofa qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu saddeettaffaan false dha. Logic involves an instrument of inquiry and the subject matter of study. Logic is both an instrument inquiry and subject matter of study. This is true dha. Akka instrumentii akka meeshaatti itti fayyadamna, akka subject matter illee itti fayyadamna jechuudha. Loonkaan nu fayyada jechuudha loojikiin. Kanaafuu gaafii saglaffaan tiruudha. Kurnaffaan immoo inference is the meaning or information content statement in an argument. This is not information content, this terms jechuudha. Inference miti jechuudha kan waa'ee information content isan kan godhu. Kanaafuu gaafiin kun illee false dha taate jechuudha. Gaafii tiruu falsii kanatti aansee immoo gaafiin biraatis ni jirani. Gaafiileen filannoodhaa hedduu jirani. Isin viidiyoo kana amma dhuma isatti daawwadhaa. Chaanaalicha immoo subscribe godhaa, share waliif godhaa jechuun akkuma yeroo hundaadha. Yoo isinitti tole like illee gochuun dagatina isiniin jaa. Gaafii tokkoffaan jechuun gaafiin inni biraa if Big Bang theory is correct then the universe is billions of years old, and if Big Bang theory is correct, then universe was not created in 6 days. Thus, if the universe is billions of years old, then it was not created in 6 days. Amma gabaabumatti wanti isin asirraa hubachuu qabdan gaafii kanadha. Kana gaafa deebitan didactive dha moo inductive dhaaf kan jiru categorically yookaan instansii wanti lee argumenti dha didactive fi argumenti dha instansi fakkeenyota isaanii dha beekuu qabdanii. Tokkoffaratti some typical of didactive argument kan jennu didactive argument dha kan argannu warri maatis irraa dhufan. Argument that is constructed from mathematics is always it is deductive argument. It also an argument that is constructed from the definition is also deductive argument. Categorical syllogism warri jennuun kun illeen isaanis deebisanii didactive dha. Hypothetically akkasumatti deductive argument dha. Amma gaafii sanirra dhaabbattanii gisee ilaaltan hypothetically if and then keessaa qabu kun if and then dha. Hypothetical syllogism kan jennu disjunctive syllogism illee ni jirani. Kanaafuu gaafittiin asitti if Big Bang theory is correct then the universe is billions of years old. Okay, and if Big Bang theory is correct then the universe was not created in 6 days. Thus, if the universe is billion of years old, then it was not created in 6 days. Amma gabaabumattuu didactive akka ta'e ni beekna. Kanaafuu filannoo kana as keessatti argaman kan A didactive valid, B inductive strong argument, C inductive cogent, D inductive weak, E deductive invalid. Amma si wanti hubachuu qabdan waa'ee inductive kana filannoo C fi D B isaan kan hunda isaaniidha keessaa baasna jechuudha. It is a matter of type of an argument jechuudha. Kanaafuu A deebiin isaaniidha A fi E keessaa takka jechuudha. A deebiin isaanii A yookaan A tana keessaa isii takka jechuudha. Kan biraadha inductive miti jechuudha argumentiin keenya. Kanaafuu asitti waan ni hubachuu qabdan deductive valid kan jechuudhaaf premises keenya sun conclusionii nu kenname san bifa sirriitiin deeggaruu qaba jechuudha without any weakness of inferential evidence jechuudha. Evidence inferentially nu agarsiisuun kan premise agarsiisu kanarraa kanatti bifa sirriitiin valid ta'uu isaadhaati wanti agarsiisu wanti jalqaba jedhame premise wal dhabuun qabu jechuudha. Kanaafuu asitti immoo waan ni hubattan if Big Bang theory is correct then the universe is billions of years old. Okay, this the first premises. And if Big Bang theory is correct, then universe was not created in 6 days. Thus, if universe is billions of years old, then it was not created in
6 days. Amma si waan hubachuu qabdan deductive argumentiin tokko valid jedhamuudhaaf if A is B and the C is A, then C is B jenne. If all A are B, then if all C are A, then all C are B jenne. Amma akkasitti waan hubachuu qabdan structurein isaaniidha laal. Amma if Big Bang theory is correct, then the universe is billions of years old. Okay. Kun sirriidha. Hima tokko premise jalqabaati. If Big Bang theory is correct, the universe was not created in 6 days. Thus, the universe is if the universe is billions of years old, then it was not created in 6 days. Amma 6 days if 6 days uumamuu ishiidhaan kan guyyaa jaha keessatti lafti uumamuu isiitii fi lafti immoo urmii amata biliyonotaan lakkaa'amu qabaachuu isheedha wanti walitti agarsiisu hin jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf bika kanatti kanaafuu bika kanatti wanti hubachuu qabdan if Big Bang theory is correct, then the universe is billions of years old. If the Big Bang theory is correct, then the universe is not created in 6 days. But thus, if the universe is billions of years old, thus it was not created in 6 days. Laajee jiraate asitti imman tana validii ta'a garuu deebiin isaadhaa maal taati? Deductive invalidii taati jechuudha deebiin isaadhaati. Lammaffaan immoo the engraved plate beneath this painting in at museum says Monet. Therefore the painting must be work of Monet. Amma kana keessattis wanti isin hubachuu qabdan wanti isin beekuu qabdan jechuudha. Instance of deductive fi inductive argument isin beekuu qabna as keessatti. Saayiniin argumentiin kamiyyuu kan saayin irraa uumame jechuudha. Kan saayin irraa uumame hundi isaaniidha. Maal jala ramadamanii inductive argument jala ramadan jechuudha. An argument of prediction, argument of analogy, an argument of authority, an inductive generalization argument based on science. Saayinii irra dhaabbannee gaafa laalle saayinii irra dhaabbannee gaafa waan tokko murteessine inni sun inductive argument jala ramadamaa jechuudha. Kanaafuu the engraved plate beneath this painting is in the art museum says that Monet. Therefore the painting must be work of Monet. Amma bu'aa maquma Monet jedhamu kana painting gubbarratti harkaniiti wantiin kun kan Monet jechuu danda'an jechuudha. Hojiin kun kan Monet jechuu danda'ani. Kanaafuu inductive, cogent, deductive, valid, inductive, weak, inductive, strong, in immoo deductive, invalid jedha. Amma deductive waan jiru kan hunda isaadhaa keessaa baasna. C fi E keessaa baasna. Maaliif it is not a matter of deductive argument, it is a matter of inductivity jechuudha. Inni kun waan inductivity waan argumentiin isaadha inductivity. Kanaafuu cogent jechuudhaaf wanti sun jalqaba yoo strong takka weak jennee adda baasuu qabna. Kanaafuu kanaas keessaa dhiisna, kanaas ni dhiisna. Biirratti immoo inductive and weak dha. Weak illee miti. Maaliif wanti sun qaragaa qabatamaa Monet maqaa joossan arkanii san booda hojiin kun kan Monet jechuu danda'anii jechuudha. Kanaafuu deebiin isaadha D inductive and strong argument taati jechuudha. Gaafii itti aantu immoo gaafii yuunivarsiitii tokkorraa argannedha. Logic and critical thinking does not aim to A. Nurture the skills required to construct good argument. B. Take any action based on reasoning. C. Recommending doing what majority are doing. D. All of the above. E. None of the above. Amma logic and critical thinking kan jedhu kun guutumaa guutuutti deebi'ee maal ta'a? Does not aim to je wanti inni nu agarsiisne nurture skills required to good construct ijaaruudhaaf nu barbaachisa. Kanaafuu aan deebiin ta'u. B. Take any action based on reasoning. This is also it is aim of an logic and critical thinking. C. Recommending doing what majority are doing. Waan namoonni baay'een godhan akkati gootu jettee akkati gootu recommend godhaa jaa. Kanaafuu deebiin isaadha C taati jechuudha. Waan namni baay'een godhu akkati gootu sin ajaju jechuudha loojikiin. Maal seeyyaa waan san critical akkati yaaddu godha malee. Gaafin lammaffaan immoo one of the following is not concern of metaphysics. Which one je? A. Source of human knowledge. B. Origin, nature and development of the universe.
C. Conception of gods. D. Study of human beings. E. Nature and the meaning of existence. Amma as keessatti wanti metaphysics jennuun kun wanti beekuu qabdan filosoofii wanti jedhamu kun subject akka subject maatiriitti wantoota sadiif keessaa qaba. Wantoota gurguddoo afuriif keessaa qaba. Dameelee gurguddoo afuriif keessaa qaba filosoofiin. Inni jalqaba metaphysics, inni itti aanu epistemology, inni sadaffaan axiology, inni afuraffaan immoo logic dha jechuudha. Isaan kanaaf keessaa qaba. Eenyutu wanti jechuudha filosoofiin. Kanaafuu amma source of human knowledge kajoo kun waa epistemology tu waa'ee knowledge dha qo'ata. Origin of nature and development of universe kajoo kun immoo guutummaatti waa'ee metaphysics ti. Conception of God kan jiru theologism ka wanti jennuun it is sub field of metaphysics dha. Study of human being anthropology kan jennu kun immoo isaanis anthropological study dha. Kanaafuu metaphysics jala ramadanii nature of and the meaning of existence ka jiru kunis ontology kan jennu san jala ramadanii isaan kun kanaafuu deebiin isaaniidha. Maal jala jiranii deebiin isaadha guutumaa guututti it is source of human knowledge kan jiru kana taati jechuudha. It is matter of epistemology waa'ee source of human knowledge qoota malee metaphysics miti jechuudha. Gaafii sadaffaan immoo of the following one branch of epistemology one of the following one branch of epistemology claims that true knowledge can only achieved through experience yani warramani jirani. A. Ontology. B. Empiricism. C. Revelation. D. Rationalism. Isaan kana kam taanii deebiin isaadha kan jiru. Kanaafuu deebiin isaadha ontology warri jennuun epistemology wanti epistemology ti miti. Branch epistemology miti. Revelation warri jennuun warra waaraa gudaan beekumsa harkana source of knowledge shaniitu jirani. Isaanis empiricism, revelation, rationalism, intuition and kan dhumaadha immoo authority dha jechuudha. Isaan kana shananii jira. Garuu empiricism warri jennuun kun warra experience, they take experience as a source of knowledge fudhatan jechuudha. Warri muuxannoo madda beekumsaati jennii fudhatan kun maal jala ramadamanii empiricism jala jiranii jechuudha. Kanaafuu empiricismiin warri experience akka source of knowledge fudhatu B kana taate jechuudha. Deebiin isaadha B dha jechuudha. Inni deebichi isaadhaati. Gaafin biraadha immoo Canada is similar in many ways to United States. Both countries share the same language, values and the free market economy. Also they share common border. Therefore Canadian flag must look like the US flag. A. Inductive, weak. B. Inductive, strong. B. Deductive, invalid. C. Inductive, strong. D. Deductive, sound. E. Deductive, valid argument junjaani. Amma gabaabumattu gaafiin tun yeroo laalle waan isin beekuu qabdan an argument that is constructed from analogy is always it is instance of inductive argument jechuudha. Analogy irra kan uuman isaan wal fakkeenya irratti jechuudha. Canada is similar in many ways. United States fi Canada wal fakkaatanii. Kanaafuu wanti isaan wal fakkeessu immoo borderii afaan tokko dubbatanii value kan safuu tokko qooddatanii akkasuma free market illee market economy illee gaggeessanii. Kanaafuu akkasumatti illee deebi'ee daangaa tokko qabanii. Kanaafuu daangaa tokko qabaniif alaabaan isaaniidha wal fakkaachuu qaba yookaan tokko ta'uu qaba jechuudha. Alaabaan isaanii tokko ta'uudhaaf wanti kun gaamiti. Kanaafuu analogiidha. It is inductive and also it is weak inductive argument dha jechuudha. Gaafii afraffaan yookaan gaafiin isiin biraa either Bill Clinton or George W. Bush was president when World Trade Center towers were destroyed, but Bush was not president at that time. Therefore, Bill Clinton was president when those buildings was destroyed. Amma kana gabaabattu waan asitti hubattan either or warri jennu kun guutummaan isaaniidha. Eenyu jala jiranii deductive argument jala jiran jechuudha. Deductive argument jala jiranii. Deductive argument ergataan inductive filannoolee keessa kan jiran inductive argument slide irranii agartan jeeti yeroo baay'een dubbisne inductive warri asirra jiran hunda isaaniidha. A
D, E isaan kana sadanuu keessaa dhiisna. Filannoon keenya eenyu qofa irratti murtaa'uu qaba. D fi C fi B irratti hundaa'uu qaba jechuudha. C fi B irratti hundaa'uu qaba kan nuti filannu. Amma immoo isaan kana eegee murteessine invalididha moo valididha jennee adda baasuu qabna. Premisiin as keessa jiran kun directly ni deeggara jechuudha conclusion. Bill Clinton was president as those time when those buildings were destroyed gaafa nuun jee isaan lamaan keessaa nama tokkotu pirezidaantii ture. Bill Clinton fi George W. Bush keessaa isaan lamaan keessaa. George W. Bush jechuun gaafa kana pirezidaantiin ture. Kanaafuu namni yeroo san ture Bill Clinton. Kanaafuu vaalididha jechuudha. Deductive valid argumentidha jechuudha. Inni itti aanu immoo gaafii biraati. Which one of the following claims that human beings are born with thinking capacity? Kan A. Empiricism, B. Authority, C. Rationalism, D. Revelation. Kanaafuu amma warri dhalli namaadhaa gaafuma dhalatu san dandeettii waa yaaduutii wajjin dhalataa janii warri aman eenyu faadhaa jee. Empiricism jechuun warra muuxannoo akka madda beekumsatti fudhatanii, authoritiin immoo warra aangoo akka madda beekumsatti fudhatanii, rationalism jechuun immoo warra sababa jechuun reason, warra they take reason as a source of knowledge jechuudha. Revelation jechuun immoo they predict something that from existing situation, especially and specifically in religion situation jechuudha. Kanaafuu isaan kana deebiin isaaniidha. Isa kanaadha sii taate jechuudha. Rationalismoonni warri gartee yaada madda sababa akka madda beekumsatti fudhatan kun dhalli namaa dandeettii waa baruu bira gaafa ga'uudhaaf waliin dhalataa dandeettii waa baruudhaaf waliin dhalata janii amananii jechuudha. Gaafiin biraadhaa immoo as a universe expands it gets colder and colder. Furthermore, this expansion will continue forever and ever. Therefore, at some point in the future, the universe will become too cold to support human life, and all humans will perish. A. Deductive invalid. B. Deductive invalid. C. Deductive sound. D. Deductive strong. E. Inductive strong weak. Kanaafuu deebiin isaadha maal ta'a D taati. Maaliif D ta'e yoo jettan predictionidha jechuudha. Kun waan inni asitti haasoo predictionidha. Predictioniin immoo yeroo baay'ee keenyuti instansii eenyuti instansii inductive argument jechuudha. Asitti kan arginu akkuma agartan kana arguments of prediction jechuudha. Kanaafuu prediction irratti wanti hundaa hundumti isaadha kan inductive argument iti. Strong idha moo weak idha jechuudhaaf immoo we depend on inferential claims. That inferential claiming kun kallattiin deeggara wanta jiru kana wajjin wal bira qabnee gaafa laallu strong idha jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa dhadhii taati. Gaafiin jaffaan no drug cartels are legal operation. So no legal operation are enterprise that engage in smuggling because all drug cartels are enterprise that engage in smuggling. Kanaafuu amma wanti sitti hubachuu qabdan we depending on something then we generalize something from that situation jechuudha. Amma sitti waan hubachuu qabdan waan tokkorra dhaabbanne gaafa waan san hunda isaadha generalize goonu jechuudha. Kanaafuu no drug cartels are legal operations. So no legal operation are enterprise that engage in smuggling because all drugs cartels are enterprise that engage in smuggling. Kanaafuu deebiin isaadha maal taati wanti kun valididha moo invalididha jechuun dura deductive moo inductive jennee hubachuu qabna. Gaafiin akkanaadha kun yeroo baay'ee no all ka jenneef keessaa qabu kun deductive argument jala ramadame jechuudha. Yookaan categorical syllogism jedhamuudhaan beekaman isaan kuni categorical syllogism jedhamuudhaan either or warri jennuun disjunctiveidha. Hypothetical jennu immoo if and then warri qabu. No all ka warri jennu kun immoo maal jala categorical syllogism jala ramadamanii jechuudha. Kanaafuu deductiveidha. Garuu invalididha. Maaliif inferential claiming isaas gidduutti argamu kun haala gaariidhaan hin deeggarre jechuudha. Haala gaariidhaan conclusionii keenya hin deeggarre jechuudha. Inni itti aanu immoo gaafiin inni itti aanu gaafii 20ffaan yookaan yuunivarsiitii birarraa ka argame gaafichi kuni. Gaafichi maal jaa which of the following expression has containing deductive argument. Jaa gaafii akkasitti sirreessina. All of the following expression has containing deductive
argument jenneeti murteessina jechuudha. Yookaan akkasitti murteessina except kan jettu immoo dhubante all of the following expression as containing deductive argument except jenneeti akkasii murteessina jechuudha. A. Kabbada is physician, therefore Kabbada is doctor. B. All Egyptians are Muslim. No Muslim is Christian. Therefore, no Egyptian are Christian. C. Either breach of contract is crime or it is not punishable by law. Breach of contract is not crime. So, breach of contract is not punishable by law. D. A die of 6-side control. A die of 6-side colored, each with yellow, blue, black, white, rose, and green was thrown on the flat board. Therefore, the chance of getting the yellow side of thrown die is 1/6. Amma gabaabumattu kamtuutu isaan kun hundi kanneen armaan gaditti agartan kun hundi isaanidha. Deductive argument dha. Garuu tokko miti jedhuun gaafiin isaanidha. Kanaafuu olaaltan Kabbada is physician, therefore Kabbada is this argument that come from definition jechuudha. Totally the argument that come from definition is deductive argument dha. All Egyptian kan jennu kun immoo isaan kunis deebisnee maalidha? It is deductive argument because categorical syllogism dha jechuudha. Isaan kun being categorical syllogism dha. Siin immoo either or warri jennuun gaafiin either all of keessaa qabdu tun hundi isaanidha. Maal jennee ramadna? Wanti jennee ramadnu disjunctive syllogism jennee ramadna. Isaan kunis maal jechuudha? Deductive argument dha. Immoo isheen kun a die of 6 kan jennu kun prediction dha yookaan probability dha. Wanti probability dha wal qabatu hundumti isaadha immoo inductive argument dha. Kanaafuu deebiin isaadha D taati jechuudha. Isa kana gaafii 21ffaa yookaan yuunivarsiitii irraa kan arganne yuunivarsiitii adda addaa gaafii arganne gaafiin inni biraadha. Which one of the following is not indicator of conclusion? A. Accordingly. B. As a result. C. Provided that. D. For. As keessatti accordingly akkasirraa hubannutti kanaafuu jennee gaafa kaanu conclusion agarsiisna. As a result kan jirus conclusion agarsiisa. Provided thatinis conclusion for kan jettu kana D taate jechuudha deebiin isaadha. Akkasii gaafiin biraa immoo gaafii mathematics tokko asirratti agartanii given that x square plus 2x is equals to 15 it follows that x is equals to 3. This argument is A. Inductive strong argument, B. Inductive weak argument, C. Deductive valid argument, E. Deductive invalid argument. Amma gabaabumattu gaafii kana deductive or inductive jennee deebisuudhaaf jalqaba wanti nuti godhuu qabnu deductive inductive jechuudhaaf wanti mathematics irraa dhufu argumentiin mathematics irraa dhufu hundumti isaadha. Kan eenyuti? Kan deductive argumentiti. Validity fi invalidity isaadha agarsiisuudhaaf immoo x tun bikka 3 tun bikka x kana buutee 15 yoo nu kennite valid jenne yoo nu kennine immoo invalid jenna jechuudha. Kanaafuu x 3 square jechuun 9 plus 2x jechuun 2 times 6 dha. 9 plus 6 is equals to 15. Kanaafuu valid argument dha jechuudha. Inni keenya conclusionin keenya 15 kana premisin keenya immoo isaan kana. Kanaafuu xin keenya immoo isaan kana waan kana conclusionin jalqaba isaan kana. Kan conclusionin 15 ta'uu isaa kana premisin keenya immoo inni itti aanu immoo isa kana jechuudha. X is equals to 3 kan jenne kana. Kanaafuu deductive valid argument dha jechuudha. Gaafii inni biraadha. Graffiti painted on the vacant building says that boycott myths. Therefore, it is clear that we should all become vegetarians. Amma boycott jettu tanarra dhaabbanneeti we should become vegetarians je. Kanaafuu deductive dha moo inductive dha kan jiru asumarraa akkuma hubattan kana saayinirraa yookaan mallattoo tokkorra dhaabbattee waa'ee waan tokko gaafa conclude gootu wanti sun inductive argument dha jechuudha. Kanaafuu maal ta'a inductive dha. Deductive kana keessaa baasna A fi C D keessaa baasna B fi E keessaa filanna. Amma weak dha yookaan strong dha jechuudhaaf wanti kun
ragaa qabatamaa qabachuu qaba jechuudha. Conclusion sun we should all become vegetarians yoo jette wanti kun boycott wanti jedhame kun directly it should have related with consuming meat. Waa'ee kanaati garuu immoo wanti kun boycott meat jettu tana qofa argeeti you should all become vegetarians jee kanaafu strong ta'uu hin danda'u jechuudha. Inferential claiming jidduu jiru kun weak waan ta'eef kan premising bifa sirriitiin hin deeggarre waan ta'e conclusion. Gaafiin biraa immoo gaafii amma andaleeyne tanaan kan wal fakkaatu given that 2x is equals to 2x minus 1 is equals to 13 it follows that x is 6. Amma gabaabumattu deductive fi inductive jechuudhaaf isinuu ni beektanii kana gabaabumattu deductive argument dha. Maaliiti? This is an argument come from an mathematics category kan mathematics irraa waan dhufe waan herreega irraa dhufe waan ta'eef kun directly deductive argument dha. Garuu valid moo invalid jennee murteessuudhaaf jaatana 2 times 6 is equals to 12 minus 1 is 11. For that matter, it is invalid jechuudha wantichi. Himni isin nu kenname kun invalid dha jechuudha. Invalid deductive argument taati. Deebiin isaa dha maal ta'a? A taati jechuudha. Sitti yookaan the answer is A taati jechuudha. Of the following fields of philosophy in which we can find wrong combination. A. Metaphysics, study of reality, existence, and being, qua being. B. Epistemology, study of theory of knowledge. C. Logic, study of principle of right reasoning. D. Ethics is concerned with moral values that defines code of values to guide men's choice and actions. E. None. Deebiin isaadha ida gabaabattuu nanii taati. Maaliif hojjettan combination kun hundumtuu it is metaphysics, epistemology, philology, and axiology also. It is core fields or called branches of philosophy. Ethics in it is the first branch of axiology. Can you see what you got? Why isaan kanatti defines codes of value to guide? Baka why moral value kanatti wanti isin qo'attu axiology wajji waan kana wajji wal qabatti. Kanaafuu deebiin isiidha nanii taate jechuudha. In logic what must passage to fulfill to be said an argumentative argument jechuudhaaf passage in tokko maal qabaachuu qabaja. A. Premise and conclusion indicators. B. Factual and inferential claim. C. Claimed true sentence. D. Claimed false sentences. Ammas keessatti premise and the conclusion indicator qofa qabaachuun argumentative jechuudhaaf isan dandeessisu. Kanaafuu factual and inferential claim qabaachuu qabaa jechuudha himni tokko argumentii jedhamuudhaaf. Kanaafuu deebiin isaadha B taati. In in logic expression, what is atomic number of carbon is known as A. Statement with trace value of falsity. B. Statement with trace value of trace. C. Essential component of argument. D. Sentence without trace value. Amma sitti waan isin hubachuu qabdan sentence without trace value always known as statement. If there is statement that purport to prove something there is an argument. Garu what is atomic number of carbon gaafa nunje sentence with trace value. The trace value qabu jechuudha. Amma kun trace value it is question ide jechuudha. Sentence of question sentence ide jechuudha. Kanaafuu deebiin isaadha D taati jechuudha. Gaafiin inni itti aanu immoo James Bloomfield, the widely respected expert on art authentication, says that painting recently discovered in basement of the art museum is a genuine Pisacco. Therefore, we conclude that painting is indeed a genuine Pisacco. Kana jechuun namni namichi kun James Bloomfield namichi jedhamu waan dubbate qaba. Waan inni dubbate sana dhaabbanne gaafa waa conclude goonu deductive dha moo inductive jettanii beekuudhaaf yoo barbaadan kun authority dha jechuudha. It is an argument that come from authority one step. Totally it is going to be said inductive argument jedhamuudhaaf deema. Erga namichi kun baay'ee beekama well respected eegate wanti inni jechuun immoo wanti nuti conclude goonu sun hojii wal simataa waan ta'eef strong argument jechuudha. Gaafiin inni itti aanu astrological conclusion indicates that USA stock market will crash in 2014. Therefore, you should get your money out of the market before that year. A. Inductive cogent.
B deductive valid, C inductive weak, D deductive invalid, E inductive strong. Amma gaasitti waan hubachuu qabdan himni kun it is a matter of prediction jechuudha. Amma kunis kun prediction irra waan prediction irra dhaabbatee waan tokko dubbatu. Argumentiin prediction irraa dhufu hundi isaadhaa immoo inductive argument jechuudha. Kanaafuu weak dha moo strong jechuudhaaf immoo himni kun maallaqa achii qabdu hunda osoo barrisuun hin gurrachuu qabda. Waa'ee kanaatiif waa'ee stock marketii wanti walitti fiduun qabu hin jiru jechuudha. Kanaafuu astrological calculation wanti hubachuu qabdu astrological calculation dha. Astrological calculation keessa stock market will crash. Maallaqa marketii keessa qabdu hunda isaa gurrachuu qabda. Maaliif astrological calculation maal agarsiisa? Stock market will crash bara 2010 garuu osoo barrisuun hin maallaqa achii qabdu gurrachuu qabdaa jaa conclusion ni sadha. Kanaafuu inductive weak argument dha. Maaliif ragaan kun bifa sirriitiin waan sana akkati maallaqa sanachi gurrattu yookaan akkati withdraw gootu waan qabatamaa miti jechuudha. Gaafiin inni itti aanu gaafii True False University Addis Ababa na fakkaate wanti kun yookaan University Finfinnee na fakkaate maal jaa if a deductive argument has all true premise and the true conclusion, it is necessary to be said sound. This is false. False ita jechuudha. True premise if true conclusion qabaateef qofa sound jechuu hin dandeenyu jechuudha. True conclusion if true premise qabaate yeroon inni itti unsound ta'u ni jira waan ta'eef. Kanaafuu deebiin isaadha false ita. Lammaffaan a passage can be argumentative if it lacks claim that anything is being proved. This is also passagein tokko argumentii jedhamuu danda'a. Yooma kamaal hin qabne ka claimii waan tokko waan proof godhu tokko osoo hin qabaatin passagein kamiyyuu argumentii jechuudha. Kunis false dha jechuudha. Gaafiin kun lammanu false dha jechuudha. Gaafiin biraa immoo himoota kana hubattaniiti gaafii deebistan jaa. All planet is in our solar system moves in elliptical orbit around the sun. Jupiter is a planet. Therefore, Jupiter moves in an elliptical orbit around the sun. Kanaafuu amma gaa wanti kun which one of the following is false regarding to the above argument jaa. Argument kana dhaabbanne kamtu soba jaa. A, it is valid deductive argument. B, it is sound argument. B, it is invalid argument. D, it is necessary inferential link. C, it is sound argument jaa. Amma waa'ee isa kanarra dhaabbattanii gaafa isa kana judge gootan jechuudha. Yeroo hima kanarra dhaabbattanii waa'ee argument kana judge gootan deductive fi inductive ta'uu isaadha wanni beektan it is categorical syllogism all maaliif keessaa qabu jecha all jettu tana maaliif keessaa qabuuf categorical syllogism dha. Kanaafuu deductive argument dha. Deductive argument dha garuu akkasumallee valid jechuudha. Amma all planets in our solar system move A R B, all A R B, all C R A. Therefore all C R B akka jechuuti jechuudha. Amma asitti all planet ka jettuun all A is B, all C R A. Therefore all C R B akka jechuuti jechuudha. Erga pilaanetoonni addunyaa keenya irra jiran hundi bifa aduudhaan naanna'an Jupiter immoo erga pilaanetii ta'e Jupiter immoo akkasumatti ifummaa mataan isaa laatu aduudhaan naanna'aa akka jechuuti jechuudha. Kanaafuu valid dha jechuudha. Valid dha jechuudha. Deductive valid argument dha. Akkasumatti illee true premise true conclusion qaban jechuudha. Kanaafuu it is sound argument dha jechuudha. Sound argument dha. Strong sound jalqaba valid dha. Valid ergatee immoo himni kun akkuma hubachuu dandeenyu kun true conclusion true premise waan qabuuf maal jechuudha sound jechuu sound dha. Anis sinis deebiin isaanii deebii sirriidha. Garuu which one of the following false waan nuun jeef it is invalid argument kan jettu kun false dha jechuu. Kanaafuu deebiin isaadha B taati jechuu gabaabumatti B it is invalid argument kan jettu kana taati. It is necessary inferential link ni jira akkuma beekamu. Gaafiin inni itti aanu immoo which one is true about the above argument ja. Argument hermaanolii kanarratti kamtu true dha ja. It is invalid argument. It is unsound. It has probably inferential link.
D it is sound argument ja. Amma asitti waan hubachuu qabdan. Diin kun asitti gaafii jalqaba irratti it has necessary inferential linkage. Necessary dha jechuudha. Maaliif it is a matter of deductive argument waan ta'eef jecha. Asitti immoo probably nuun je kunis false dha. It has probable inferential link. Probably miti jechuudha. Necessary yookaan definitely dha waan ta'eef. Inni itti aanu immoo invalid miti false dha. Kunis it is unsound kan jiru false dha. Deebiin inni sirriin which one of the following is true waan nuun jeef it is sound argument kan jettu kana taate jechuudha deebiin isiidha. Inni itti aanu immoo gaafilee kanuma kanaa wal fakkaatanii. From dawn of recorded history, it has been reported that sun rise every day. Tomorrow is a day. Therefore, the sun will rise tomorrow. Yaa'u akkuma hubattan gaafuma jalqabumarraa kaasee seenaa akka jirutti aduun guyyaa hunda ni baati. Borummoo guyyaa hunda keessaa guyyaa tokko. Kanaafuu boruus aduun ni baati ja. Kanaafuu amma asitti wanti hubachuu qabdan ragaa jirurra dhaabbannee gaafa waan tokko predict goone. Gaafa ragaa jirurra dhaabbannee waan tokko predict goone yeroo hundamma nuti maal godhu jirra? Inductive argument uumuu jirra. Argument come from prediction jechuudha. Waa'ee arrara dhaabbattee gaafa waa'ee boruu haasoitu. Kanaafuu inductive argument dha argumentichi. Garuu which one of false regarding above argument nunje false kate kami nunja. It is strong inductive argument. It is cogent argument. B, it is weak argument. D, it has probable inferential link. Din tiruudha. Deebiin ta'u it is weak argument ja. Mee kana ni qabanna. B kana ni qabna. It is strong inductive argument. It is strong inductive argument dha. Strong dha. Akkasumallee it is also cogent dha. Maaliif true premise true conclusion waan qabuuf jecha. Kanaafuu deebiin sirrii hin taane as keessatti kamidha? B taate jechuudha. It is weak argument kan jettu kana taati. Gaafiin inni itti aanu immoo which one is true about the above argument? Argument armaan olii kanarratti kan dhugaate kamii jedhamu gaafiin itti aanu kun. A, it is weak argument. B, it is uncogent. C, it has necessary inferential link. D, it is cogent argument. Deebiin sirriin kamii? D taate jechuudha. Waa'een dhugaa kan ta'e necessary inferential link hin qabu. Probable inferential link qaba. Because it is inductive argument waan ta'eef jecha. Weak argument kan jiru sirrii miti. Uncogent kan jiru sirrii miti. Deebiin isaadha maal taati? D kan tana taate jechuudha. From the following passage, identify typical kind of non-argument ja. A, non-argument kan ta'e baasna jechuudha keessaa. Mootan filannoowwan jiran kana keessaa. A, abortion is normally wrong because it is wrong to take life of an innocent human being and the fetus in innocent human being. Inni kun maal jaa? Either the Grand Renaissance Dam is situated in the state of Benishangul or state of Tigray. The Grand Renaissance Dam is situated in the state of Tigray. Is not situated in the state of Tigray. Therefore, it must be in the state of Benishangul Gumuz. Sinimo Ethiopia has completed filling of massive controversial dam in Blue Nile rivers second year Al Jazeera to gabaase. The answer is not given jaa. Amma as keessatti A fi B completely inferential link qaba. Waan takka waan proof godhu jiran si amansiisuudhaaf way yaalii godhu jiran tokko jira jechuudha. A fi B keessatti yoo ilaaltan. Abortion is morally wrong sin jechuu jira. Because inferential claim jira jechuudha ammasitti. Either Great Renaissance Dam is situated in the state of Benishangul or Tigray, or state of Tigray. But Great Renaissance Dam is not situated in the state of Tigray. Therefore, kunis one proof one si amansiisuudhaaf yaalu jiru tokko jira. Inferential claim jechuun afaan Oromoo directly gisee kinu waan nama amansiisuudhaaf kan nama biraadhaa amansiisuudhaaf jiru tokko jira. Kanaaf A fi B completely maal qabanii argumentii ni qabanii jechuudha ni jira argumentii dha jechuudha. Siin immoo Ethiopia has completed the filling of massive controversial dam on Blue Nile. Amma kun reported statement of report dha. Kanaafu deebiin isaadha C taati jechuudha. Jaffaan immoo humans and the chimpanzee each have pain receptors, neurological pain pathways within their brains and natural painkillers. Human consciously experience pain. Therefore, chimpanzee probably also consciously experience pain.
What is category of this an argument? Amma kun wal fakkeenya irratti jechuudha waan inni hojjechuu jiru yookaan waan inni proof godhu jiru namaa fi chimpaanzii wal bira qabsiiseeti. Argumentiin kun gabaabumattuu argumentii analogiidha jechuudha. Analogiidha. Kanaafuu A argument from analogy, B an argument from definition, C an argument from science, D an argument from authority ja gabaabumattuu an argument from analogy da waan tokko wal fakkeenya waan tokko wal bira qabee nu agarsiisa. Analogy kan jennu kun kan jaffaan A taate jechuudha. Gaafiin inni itti aanu immoo if deductive argument has false premise and false conclusion, we know that A the argument is invalid, B the argument is valid, C nothing as such about argument is validity, D argument is sound. Amma gabaabumattuu false conclusion fi false premise qabaate sound jechuun hin dandeenyu. All true premise and true conclusion qabaachuu qaba sound idhaafu. Kanaafuu kun deebiin ta'u argument is valid. Amma asitti waan hubachuu qabdan valid invalid jechuudhaaf false conclusion fi false premise irra dhaabannee waan tokko waan hin beeknu hin jiru jechuudha. Kanaafuu deebiin isaadhaa maal ta'a? C taati jechuudha isa kana. Gaafiin inni itti aanu immoo there is fire in there. Because there is smoke out of here. What is category of this? Yeah, an argument from analogy. B causal inference. An argument from science. D an argument from authority. Amma sitti immoo waan hubachuu qabdan causal inference warra jennu ni jirra jechuudha. Causal inference yookaan causii tokko irra dhaabbanne sababa waan tokko irra dhaabbanne gaafa dhiibbaa himnu yookaan dhiibba irra dhaabbanne gaafa sababa himnu jechuudha. Kanaafuu deebiin isaadhaa gabaabumattuu analogy waa'ee mallattootii wajjin wanti wal qabatu hin jiru, waa'ee wal fakkeenyaati wajjin hin jiru, authority ni keessa hin jiru. Kanaafuu causal inference dha jechuudha. Deebiin isaadhaa B taate jechuudha kun. Inni itti aanu immoo most of previous long distance Olympics hero were Ethiopians and the Kenyan athletes. Therefore, probably Ethiopian and Kenyan athlete will win the next Olympic model in the field. What is the category of this argument? A valid deductive argument, B sound deductive argument, B weak inductive argument, D strong inductive argument je filannoo afran kanaa jira. Amma deductive inductive jennee adda baasuudhaaf jalqabuma irratti wanti nuti beekuu qabnu it is prediction waan ragaa duraan turre dhaabbanne gaafiilee university adda addaa waan ta'aniif gaafii baay'ee wal fakkaatanii jira. Gaafii kana irraa fuullee ilaalle jira. We depending on the past or yesterday we deciding the event or the situation that will come tomorrow ka jennu kun wantoota ragaa irra jiran dhaabbanne wantoota boruu dhufu gaafa murteessinu prediction dha. Kanaafuu A fi C gabaabumatti deebiin ta'anii garuu wiikiidhaa fi strongii keessaa kamii gaafichi walumaa galatti inductive argument dha. Kanaafuu filannoo lamaan kana keessaa filannaa. Weak inductive argument akka jenne wanti kun baroota baay'ee most of the previous waan jeef carraan ni jira jechuudha. Probably Itoophiyaa fi Keeniyaa atileetonni Itoophiyaa fi Keeniyaadhaa kun ni uummatan kan jiru ragaan ni jira. Kanaafuu inferential linking jiru strong dha jechuudha. Inductive argument ta'e strong dha jechuudha. Inni itti aanu immoo all are importance of learning philosophy except one ja. A it enables you to evaluate and decide opinion and beliefs by yourself without assistance of other. B it helps you to create opportunity to develop the contemplative power of your mind to deal with these in the universe, think within this universe. C learning philosophy helps you conceptualize and well thought value system morally in the art and politics. D it helps you to go belief of the common understanding theory and dogmatism blindly ja. Kanaafuu deebiin isaadhaa D taati jechuudha. Blindly waan akka tokkotti hordoftuuf loojikiin yookaan filoosofiin sin gaggeessu jechuudha. Kanaafuu deebiin isaadhaa D taati. 23ffaan unkaan gaafiin inni biraadha immoo uncogent inductive argument false in one of the following ways except one ja. A it is strong inductive argument but has at least one or more false premises. B it is weak inductive argument but has all true premises. C it is weak inductive argument but has at least one or more false premises. D strong inductive argument but also has all true premises. Kanaafuu deebiin isaadhaa D taati jechuudha gabaabumatti. Isaan kunneen hundinuu akka uncogent ta'an strong inductive argument ta'e false premise tokko yoo qabaate qofaa'u inni sun maal jennaani uncogent dha jedhama.
Garuu akkasumatti illee it is weak inductive argument but also true premise qabaate weak yoo ta'e it is also an uncogent. Weak inductive argument but at least one or more false premise yoo qabaates uncogent dha ta'a. Strong inductive argument ta'e all premise isaadhaa all in hundi isaadhaatu immoo yoo true ta'e wanti sun cogent dha malee uncogent miti jechuudha. Kanaafuu deebiin isaadhaa D taati jechuudha. Gaafiin inni biraa if organic food contains pesticides then consumers are misled. Organic food does not contain pesticides, therefore consumers are not misled. Kanaafuu if and then wanti if then gaafiin wanti keessaa qaban hundi isaaniidha deductive dha, deductive argument dha. Garuu deductive kana keessatti immoo valid fi invalid jira. Amma deebiin isaadha. Maal taati inductive weak inductive miti, inductive strong inductive miti gaafi jalqabu maa deductive valid deductive invalid deductive sound ja garuu sound jechuudhaaf jalqabu maa invalid jennee adda baasuu qabna. Kanaafuu mee valid fi invalid isaanii kan adda baasnu. If organic food contains pesticide then consumer are misled. Organic food ammasitti if organic food does not contain pesticide, therefore consumer are not misled ja. Ammasitti wanti hubachuu qabdan if dhaan eegalee zeenif keessaa qaba. Garuu single conditional maal keessaa qaba? Single conditional statement keessaa qaban jechuudha. Kanaafuu deductive invalid ta'an jechuudha. Bifa sirriitiin if and then dhaan eegalee garuu xumura irratti maal fide ragaan inni itti aan organic food does not contain pesticide, therefore consumer are not misled jira. Kanaafuu wanti kun maybe wanti consumerii kana misled godhu wantoonni biraa jiraachuu danda'an jechuudha. Garuu wanti hubachuu qabdan as keessatti himni kun deductive invalid akka ta'e hubachuun nurra eegama jechuudha. Gaafiin biraa immoo when Jack took his car in for service, the mechanic charged him for lots of work that didn't need to be done. The same thing happened to Nike and Calari. Apparently, mechanics those days are just a bunch of crooks. Amma gaasitti waan hubachuu qabdan